Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my podcast. So this is a continual podcast, and I'm doing this podcast for the slide chapter 2. So in this chapter we're going to look about the social science term or definition of society and culture. So why is it important to learn about it? Because the social science term is important so that you know the certain needs of society and culture. What are the important things? It is important to learn the definition and explanation, and how or what do we want. I want at the end of the class, each and every one of you would understand the social science term so that you would know a particular need for any society and culture. Okay? So let's look back for the social science term. The first social science terms are the social norms. Okay. Kalau kita tengok balik social norms, what are the definition? Social norms are usual behavior and habits practiced by an individual so that he or she will be a part of a particular society. Thus, the social norms become the identity of that society. Jadi, social norms ni satu perkataan yang kita biasa dengar lah. Lagi-lagi pada masa COVID-19, kita biasa dengar dengan perkataan new norms. New norms ni adalah social norms. Perkara norma-norma baharu. Sebelum ni kalau nak pergi kedai, nak keluar rumah, just keluar rumah. Tapi sekarang nak kena pakai mask lah. Kena pakai face mask. Kalau tak pakai face mask, apa jadi? Kena social control pula. Kena bayar RM RM1,000 ataupun penjara dan sebagainya. So, social norms ni adalah perkara-perkara norma dalam satu society. Ini kita berkata tentang society dekat Malaysia. Kalau dekat luar negara, pada masa yang sama, kemungkinan besar, kalau ikut WHO, World Health Organization, kena pakai mask. Tapi mungkin denda mereka yang berbeza lah. Mungkin ada cara yang beza. Mungkin ada yang kedai kata kalau masuk kedai makannya tak perlu pakai. Ada negara atau society tempat tertentu kata kena pakai. So these are norma-norma. Contohnya physical contact, avoid physical contact. Jangan ada contact physical. Sebagai contohnya, dulu kita kena jaga social distance. Dulu kedai makan satu meja duduk kat mamak 10 orang, 11 orang sumbat, kita pun gembira. Tapi sekarang certain place satu meja hanya boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan ada dia punya sekian-sekian. Ada penjarakan sosial. There's X and X and X everywhere. Tempat ni tak boleh duduk, tempat ni boleh duduk. Then physical contact. Sebelum ni nak beli something, you just bayar. Sekarang orang avoid. A lot of people, they don't go shopping, they go shopping online, and then the postman, they hantar that thing. And at certain stage, postman tu pun, dia nak jumpa postman pun takut. So postman letak depan pintu. And then a lot of people prefer daripada cash, don't prefer something yang using your wave card ataupun your debit card. So social norms adalah usual behavior dan habits tempat satu orang, norms yang berbeza. Different society, different culture, they have different norms ataupun social norms yang mana ia menjadi identity. Contohnya masyarakat dekat Malaysia, bila you masuk rumah, you kena buka kasut lah. You have to open up your shoes, leave it or place it accordingly where it has to be placed, rak kasut atau sebagainya. So this is different outside of Malaysia, outside of Asia, yang mana in certain countries in Europe, you don't have to take out your shoes. You just enter the house, enter the office or anywhere with the shoes. Just use it. So these are norms. Then you have to understand these norms because it reflects the identity of a certain society and culture. You need to understand them. This is one of the needs that you have to understand. Okay, the second one is the term social stratification. Social stratification is a vertical visual form of level of a community based on the social class that identifies each level. So if you see from the slide, there's a lot of an example. What I can say that social norms ni adalah susunan
strata dalam sesuatu masyarakat lah, masyarakat dekat Malaysia, masyarakat dekat luar Malaysia, different negeri ada different law. So social strata is putting that everyone has their own function. It's a term that you might have heard, one is all is one. Means in a community everyone has their task, even though they're in an upper class, a middle class or lower class. Everyone completes the society, and the society needs the strength, needs the effort, the sweat of everyone. Semua orang punya tenaga kerja. Okay, so it's very important. So dalam society ni ataupun kasta ni, strata ni, kita boleh tengok lah. So there are a lot of things. Then things would not be the same. Negara-negara blok yang kapitalis takkan sama dengan komunis, dia punya strata penyusunan tu, cara dia susun secara politik, ekonomi dan sebagainya. Social stratification is important. It's important to understand what is the social stratification in the society, culture or nation that you're going to deal with. Sebagai contohnya, one day if you're becoming an artist atau designer atau anyone, you have to be very conscious. You kena sedar lah perkara-perkara ni, because it tends to be very sensitive kalau you tak tahu perkara-perkara ni. Okay, so there are certain countries yang social stratification dia put, raja dia ada satu konsep nama Deva Raja. Biasanya kat Thailand tu, raja tu dia anggap satu place yang tinggi sama macam Tuhan. That's why at time kalau you tengok, bila dia menghadap raja, dia akan sujud. Sometimes ada certain video sampai merangkak untuk lihat raja. Sampai siapa yang pijak duit pun ada denda dia, ada penjara dia. Okay, so these are the things yang kita kena conscious lah to deal with as a person. Okay, seterusnya adalah bahagian socialization. Socialization is a lifelong process in which we learn moral values, attitude, ideologies, norms and behavior of a community that we live in. Moral values, apa yang betul, apa yang salah. Okay, ethics. An individual goes through socialization since birth until the day he dies. Jadi penting, socialization ni proses dia membesar dan dia melibatkan semua term-term yang kita nampak kat social science term. So satu orang, a boy, satu orang budak yang who is born in Malaysia and was raised from his early age, daripada kecil, in England. So cara pemikiran dia akan berbeza, cara percakapan dia berbeza, cara perbuatan dia berbeza, semuanya berbeza, pakaian dia beza, takkan sama dengan, it won't be the same with a student or boy who is also born at Malaysia and been raised at Malaysia since early age. Cara tu akan beza, cakap, cara berfikir, cara melihat, cara pakaian, cara pemakanan berbeza. Mungkin kita dekat Malaysia bangun je sarapan berat kan, roti canai arang lah, macam-macam lah makanan kita, nasi lemak sotong, nasi lemak kerang dan sebagainya lah. Tapi dia, maybe rice is too heavy for early in the morning, maybe a slice of bread would do, with the jam, with the omelette, anything, sunset, sunny rice, egg ke apa, anything yang available lah untuk dia. Okay, that is a process of socialization. Dan socialization ni something yang boleh dibelajar. Maksudnya dia bukan nak kata when dia besar kat UK dia selama-lamanya akan jadi itu. Dia boleh dipelajari lah. It's a process that you can learn, and you learn about it throughout your whole life. Okay, sometimes ada term dipanggil sebagai cultural conditioning, iaitu dia belajar culture tu from the condition yang dia besar. So sometimes bila dia datang Malaysia, cara pemikiran dia berbeza untuk nak accept satu culture sebab proses pembesaran dia. So he socialize when he goes through a learning system and when he follows rules formally and informally. So you can learn socialization secara formal, iaitu education, dan unformal melalui orang-orang yang dekat dengan kita, yang rapat kita punya peer partner lah. Seterusnya adalah acculturation. Acculturation derives from the word culture. It is a process of incorporation and adapting foreign culture into the existing of local culture. So bila kita ada dua culture, kita combine menjadi satu culture, yang ada kombinasi antara dua ni, dia akan jadi acculturation lah. So kita lihat benda ni biasa berlaku dekat Malaysia lah.
bila something macam trend je, trend kita letak cheese je, so KFC buat ayam cheese, McD buat burger cheese, Big Mac cheese, A&W buat something yang relate dengan cheese, dan Burger King pun nak buat, senampaikan stalls, street stalls yang dekat pasar-pasar malam, dekat tepi jalan semua pun buat ayam RM1 cheese, ayam RM2 cheese, ayam RM3 cheese, hot dog cheese dan sebagainya lah, sotong cheese pun ada. So it's a trend, acculturation. Tapi trend yang akan berlaku bila hanya ada penerimaan, iaitu acculturation only occurs when the community accepts and adopts the new changes. Gradually the changes become unapparent due to time and social change. There's a lot of things. Kalau kita pergi dekat certain complex shopping mall, kat KLCC lah, Air Setan nama kedai dia. Kalau kita pergi, kan ada satu row tu khas untuk Japanese Korean food. So itu adalah satu penerimaan yang kita bagilah bila kita start makan, contohnya any noodles yang pedas dari Korea dan sebagainya, kimchi dan sebagainya. So benda tu jadi trend, dan Maggi pun buat, Mami pun buat dan sebagainya. So it's about acculturation, but it only happens when the community accepts and adopt that new change. Okay, seterusnya adalah assimilation. So assimilation ni dia different dengan acculturation. Acculturation bila dua culture combine dan berlaku penerimaan oleh one society within both of this combination. But assimilation is different. It derives from the word similar. It's a process of combining the groups of a community or at least an individual which have their own different culture to form a unified identity that is a total elimination of the cultural and identity difference. So ni combination daripada dua culture, tapi combination ni akan jadi sesuatu combination yang baru, jadi third factor, ataupun combine dia akan ikut salah satu. Contohnya dalam perkahwinan lah, satu orang yang Muslim nak kahwin dengan non-Muslim, maka non-Muslim tu kena masuk Islam. Atau orang Hindu nak kahwin dengan non-Hindu, maka non-Hindu kena masuk Hindu. Okay, so this is assimilation. Begitu juga macam kat UiTM, you come from different state, negeri, utara, selatan, Sabah, Sarawak. Tapi when you come to UiTM, kita amalkan you leave back behind the way you perform at your place, your cultural conditioning, you letak tepi, you come dengan satu fikir je, satu identity, iaitu UiTM punya, the song of UiTM, the thinking skill of UiTM dan sebagainya lah. That is one contoh lah for assimilation. Okay, seterusnya adalah social control. Social control is a set of rules which is determined by the communities to stabilize the society. It is also a way of conforming the individual to abide the rules or laws in order to ensure social harmony. This system is divided into two, iaitu dia ada formal dengan informal. So social control ni adalah satu perkara yang sangat penting dalam sesuatu society atau masyarakat. Ia adalah law. Contohnya social control law untuk pemakaian face mask. Macam saya cakap, COVID-19 pakai face mask. So dekat Malaysia law dia lain, 1,000 atau penjara berapa bulan. Law dekat Thailand mungkin berbeza, mungkin just bayar ataupun mungkin diberi peringatan. Law kat Indonesia pun mungkin berbeza. So these are social control. Tapi social control ni happen di bawah, biasanya di bawah perlembagaan lah, undang-undang. Satu orang polis yang nak tahan you, dia tak boleh tahan you saja-saja. Dia hanya tahan you based on undang-undang. Kenapa? You telah langgar undang-undang dalam perlembagaan persetubuhan, akta berapa, base yang telah diterimai oleh monarki sistem, kita punya raja berperlembagaan, perlembagaan kita dan juga parlimen kita telah decide, and then baru dia boleh tangkap you. So social control is very important. It's important to enforce the law so that we follow the law, things are on track, and so that we don't make mistake lah, and paling penting stabilize ataupun harmony dalam society. Kalau tak ada polis, tak ada askar, banyak boleh isu. Kalau kita dalam PKP ni, kalau diorang tak jaga, diorang tak bagi peringatan, diorang tak buat roadblock, so mungkin dah tak berlaku lah. I mean this COVID-19 will be spreading like very fast lah, blasting all around. So penting social control. Okay, dan terakhir adalah custom. Custom ni adalah, dalam bahasa Melayu dia adalah adat lah, atau tradisi, informal rules inherited generation by generation. Dia adalah tradisi lah. Beza custom dengan norms. Norms ni adalah
perkara norma yang kita buat dalam satu society, dan dia boleh berubah dari banyak proses. One of them adalah assimilation dengan acculturation, dengan adopt, change lah, berlakunya perubahan. Tapi custom ni biasanya, adat ni dia tak tertakluk pada change. Usually change ni adalah static. Kalau dia selalu berubah, nama dia dynamic. Yang ni adalah static. Custom ni dia lebih kepada static. Dan dia adalah tradisi, iaitu dia ada approach tertentu, warisan turun-temurun. Contohnya kita cakap pasal makanan lah, asam pedas. So, asam pedas Johor berbeza, asam pedas Melaka beza, asam pedas Negeri Sembilan beza, asam pedas negeri-negeri lain pun berbeza. Okey? Kerana apa? Kerana dia ada approach tersendiri, tradisi tersendiri. Daripada kita, we can say from cultural conditioning, daripada condition culture yang berbeza, setting yang berbeza. Cara masak satu orang bila dekat dengan laut mungkin lain sikit sebab ikan dah fresh, atau orang yang jauh dengan laut ikan dah tak fresh, so ada cara sikit, mungkin kena letak limau ke apa nak bagi dia naik lagi rasa atau bau dia. So these things are yang kita discuss sebagai tradition. Okay, so I think that's all for now. So I hope all the best for chapter 2. I'll see you in the next chapter. Assalamualaikum.